Today we are going to discuss about storyboarding and story writing, and then how to present a storyboard. Basically, we can start from frame. Frame, what is frame? See, frame is is a constructive element in which we are dealing many things in life. Today, most of us are following a frame every day in all walks of life, not only in education, even though when you go out or when you use a mobile, when you use a system, when you see a cinema, wherever we go, we are forced to see a frame today. The standard, there is a ratio for frame. The standard ratio of frame is 1 is to 85, 1.85 is to 1. This is the ratio. We can call 16 is to 9, or we can say 4 is to 3. So this is the rectangle format. So whatever we do, we write, we use notebooks, we use in frame, generally in frame, we use a lot of things in our day-to-day life, especially for projection. This is the ratio for projection, 16 is to 9 or 4 is to 3. This is the ratio for viewing, screen viewing. Okay? A frame is a border between what is part of the subject and what is not. This border becomes a part of the composition as soon as you add the subject within it. It's a mini universe of your story. What is mini universe? Mini universe means you are using it universally. The contents, the text, everything inside that. That's why it's called mini universe. So in the background we add set properties, but anyway it is there in the back of the image and gives meaning to the subject. Foreground. So you know what is background and foreground. So in a frame we have both foreground and background. So this a frame basically has a foreground and a background. So accordingly we have to arrange things for properties, for production site, in the production site, or in design. Accordingly we have to design. You give importance to foreground images, and you have to give importance to, in such a way you have to give importance to background. So it is applicable for all visual communication materials. For painting, background and foreground is important. For design, foreground and background is important. For storyboard, for film production, for camera, for all the things, what are all we deal in visual communication using a frame, there is a structure for foreground and background. Okay, backdrop is very important to the composition. It is supporting the foreground. That is the main role. What is a storyboard? Once a concept or script is written for a film or animation, the next step is to make a storyboard. A storyboard visually tells the story of an animation panel by panel, kind of like a comic book. Storyboard, we are dealing things with camera point of view. That is very important. We are presenting in each frame, one frame is related to another frame. The frame content itself is camera point of view. That is what's the main context of storyboard. So in filmmaking, storyboard plays a vital role in the pre-production stage. Each frame is well planned with the expertise of the storyboard artist. Storyboard gives the overview of the subject presented in the frame, the composition, the camera angles, the shots and details to be framed inside the frame. It is a sketch of the camera point of view to be shown in the frame. It also gives lighting details, properties to be added in the frame. See, for a reference, I have shown here some reference storyboard, pencil sketch, how a storyboard is presented in camera point of view. So now let us see how frame is used in our presentations. How the content in the frame is applied. See, there is positive space, negative space, and the other one is created automatically. See, this is actually, see, there are 3 images in this. You can see the bottom images, you see positive and negative. What is there in the entire black is a negative space, and this center image is a positive space. The top image, a graphical image.
No, it is also a positive space because it is with detail. It is presented with detail. The remaining things in the bottom is black and white. So in cinematography, the cameraman composes a subject in the balance of the backdrop. In cinema, it is called backdrop or background, but in drawing, we call it as background. I think you could have understood what is background and backdrop. See how you show things in frame. That is very important. If you show something very small, no, there is no weightage. See that now I have shown a small image in the center. Now more space is there. Okay, it is not a effective. It is not a effective frame. Okay, if you see in the space inside the frame, you have to use in such a way for the need of the story. Okay, you can show out of that is, you can say wide angle, or you can say you can show close up. We can show mid close up. Whatever it is, you have to handle the frame according to the context of the subject you are presenting. That is very important. See, this is very tight close up. Suppose there is a need for a tight close up. Suppose we are talking about the details of the subject, minute details of the subject, then we have to use close up. Can you see the difference between this and this? See, there is no need for close up in this frame, but there is a need for this. So the director or the person who is handling the frame has to plan it accordingly, whether to use the frame like this or like this. So see another context. Suppose you are telling some story, suppose you are telling something, then you have to move the subject. See our graphic examples, I have given some graphic examples. How a backdrop can be constructed, graphic images, how graphics can be applied in background. Every frame has a meaning. If you use it in left side, there is a meaning. If you use it in right side, then it is another meaning. Then if you use it in the middle, it is another context. So whatever you move inside the frame must have a relevant to the subject you are presenting. Say in one frame, it's very light. In another frame, it is very dark. The first one is low, soft presentation. The second one is contrast presentation. So high contrast makes you find an element quickly, which gives you a sudden spike of interest. Low contrast shows you the same thing more slowly with more effort, which results in a toned down reaction. Say maybe film directors or television filmmakers, they will use this image or the subject inside the frame according to the relevant context of the subject. Whether you have to show lightly or whether you have to show with heavy dark, that depends. Both gives different interpretations. That is the point I am insisting. Both frames are good frames, but they are giving different interpretations. Say the storyboard purpose. See in the first frame, see alarm is ringing and a person who is sleeping aside is stopping the alarm bell. So this is the requirement of this particular shot. So camera point of view, it has been made camera point of view. The action is stopping the alarm bell. That is the main. So you should not show any other thing, the old bedroom or some other thing in the frame. It is not required. It is not required. See the second one. See the second frame. Second frame, a person is opening the door. That is the purpose of the frame. I think you can understand. What is the purpose? Purpose is very important. So accordingly, you have to make the conversation. So third one வந்து pedaling the cycle. So இங்கே வந்து pedal பண்றது தான் வந்து main context. So அதை நம்ம காமிக்கணும். Now you camera point of view you are dealing. That is the main purpose. There are 3 frames. In each frame, you can see a floor with different properties. First frame, a well furnitured hall. Second frame is also well furnished with a different perspective. The perspective view differs. In the first frame, all the 4 sides are equally balanced. In the second frame, we have a close-up view of the first frame.
Close-up view of the first frame. So in third frame, different properties, chair, tables, etc., are there. So if a storyboard is like this, then it is easy for the art director or cameraman to set the set the camera, or for the artist, the performers, everybody will understand what is going on. Everybody will understand what is going on. So this is the purpose of the story. In such a way, a storyboard should be made. See, lot of things are presented here. See the contents. So many displays are there, properties are there, and a boy is sleeping in the floor. A pet animal is there, books, furniture. So the context of this storyboard is there is a need for all these properties in the story. The story requires all those things. That's why it is organized. So it tells a story. So many. This is the situation. This is the situation we need. In this situation we have to shoot. So there is a purpose. So art directors will make all these arrangements by storyboard. If the storyboard is perfect, then it is easy for the art director to arrange the things. This we can also call as mise-en-scène. Mise-en-scène has two meanings. Arranging the set properties is also called mise-en-scène, and continuous shot is also called mise-en-scène. I think it is clear. You know the two interpretations of mise-en-scène. See, in this sunlight. See, lighting is important. That's why the storyboard is made in such a way. There is a shadow and there is an environment, a platform. This is what we need. So automatically, director and other team will arrange this situation, arrange the requirement. Okay. So a drawing gives what to do, how to do. The drawing gives clear picture of what to do and how to do. See, there is a street lane with a transformer and some trees and all, and see the flooring of the road, everything. So this is the situation. So this drawing gives the place where we are going to shoot. The drawing gives a clear view of where we are going to shoot. This arrangement or this place, the art director has arranged this environment, or we have to search a location like this. If the storyboard content is available, then automatically we have to search a location like this. One, we can search a location, or another thing, we have to make a set like this. There are two ways for production. See, this is another beautiful storyboard. Say, underwater exposure is there. Underwater. See, a doll is there. So this is a cross-section drawing. It is not a normal view. You understand? This is not a normal view. You are showing something inside the water. So storyboard gives here, explores the subject. This is a shot. This is a shot. So they have to take something. They have to use the underwater camera. Otherwise, we cannot shoot this. Okay. So some properties are there. See what is there in the underwater. All those things should be covered. And the boy is watching the underground. The boy is watching the eyes of the boy. Boy is watching the underground. Your storyboard should convey some of the following information. What characters are in the frame and how are they moving? What are the characters saying to each other, if anything? How much time has passed between the last frame of the storyboard and the current one? Where the camera is in the scene, close or far away, is the camera moving? If sizing your shots is all about giving your audience the pertinent visual information they need, then framing is all about keeping that eye. Framing is the artistry of your shots, the cinematography, and in a way, the poetry. The framed rule of thirds provides an easy to follow tool for keeping your framing dynamic. So sizing your shots is all about giving your audience the pertinent visual information they need. Simply break down your single frame into 9 equally sized quadrants by dividing it both horizontally and vertically into thirds. What is rule of third? Something in the composition we are highlighting in the subject where to place the main subject. That is rule of third. See, a reference is there. The second frame is more interesting. First frame is not good. See the difference between first frame and second frame.
If you place the object in the center, it is not effective. If you place the object in the center, it is not effective. That is what rule of third says. It should be little right or left. It should be little left or right. Okay? And what is staging? While thoughtful framing helps you compose shots around a subject in a way that keeps the viewer's eye interested, staging is all about where you put that subject in space and the other objects in the shot, in the scene, in relation to the camera. Stagingன்றது என்ன அப்படின்னா, it's arranging the content in the frame. You see, earlier I told one story about a boy sleeping in the ground. That is what we call staging. Understand? Staging should create a visual and conceptual hierarchy for the objects and characters in your frame, placing them in a way that reinforces your overall story. First thing to consider is clarity. You want your audience eye to clearly see what's going on with your subject. So that means avoid crowding it with unnecessary visual information. Staging items around your subject should help to emphasize the idea that you are trying to convey, while not detracting from the importance of your primary subject. Say, what is required in the frame? That should be organized. Unwanted things you should not show. Unwanted things. What is the prime focus of the scene? That should be arranged, organized. That should be well effectively presented. That is what staging regulation says. See, there are two comparative frames of the same subject. There are two comparative frames. Which one is better? See, the context here is in the first storyboard frame. What is the context? A person is writing a content. That is the main frame. So what we have to do in camera point of view, which is the best presentation? First one we are showing unnecessary things. In first one we are showing unnecessary things. In second one we are showing the exact content. Is it clear? And second frame, what is the main content? A person is handovering a key to another person. A person is handovering the car key to another person. That is the main subject. But in the first frame, you are showing some other, you need not show the full figure. If you are showing the building, you are showing the full figure. That is not required here. There. What is the context? Handing over the key. So frame should be in such a way, you have to show what is required there. Close up. If there is a need for close up, you have to show the close up. I think it is clear. See the better frame, two comparative frames. So better frame is what is required in the story should be shown effectively. Okay. Staging has advantages beyond enhancing your subject. It can also provide depth to your shots. In the tangible sense, staging your subject gives a sense of physical depth to the environment. Let's look at another example for this one. One character is handing car keys to another character, placing the character's hands and keys large in the foreground and the car small in the background will immediately create depth and interest. This is what I have shown in the earlier frame. So I am just narrating what I have shown in the earlier frame. The staging allows the audience eye to roam from the larger main subject to the background where it can discover the car. As mentioned earlier, with the rule of thirds, discovery is a lot more pleasurable for the eye than instant gratification. Giving the eye some physical depth to explore for new information makes for a more interesting visual composition. See another reference here, wide shot and full shot. Please watch the display carefully. See in the first shot, exterior, establishing the shot of street side cave. Characters fully visible in contact with the environment. But in the second shot, characters are fully visible in frame. Background is cropped out to avoid distraction. What is the requirement of the script? What we need? If we need this first one to show the entire things, we have to show like this. Or you want to show the second one, then I have to show like this. That is the point of view in which context you are presenting.
Or you can show first frame, you can continue like this. First we can start with this wide shot and then go for the full shot. If there is a need, we can show the wide shot and also full shot. So it is a continuation again. See, there is a conversation. So for a conversation, we are using a medium shot, and for expression, we are using a close-up shot. See, in the first frame, there is a conversation. So conversation we have to show accordingly, and for personal expression, we need a close-up. I think you know what is there in frame 3 and what is there in the frame 4. Extreme close-up. What is the need for extreme close-up? Extreme close-up on the eyes of the character. The audience is meant to identify with them. So if there is a need, then you have to go for this extreme close-up. Full shot of seated man as walking man approaches, pan left to reveal seated woman. So if there is a requirement like this, we can show like this. We can pan the camera. So storyboard, aim of storyboarding. The aim of storyboard is twofold: to communicate your idea as accurately as possible to others, to resolve problems as early as possible in production. Communicate your ideas accurately. That is the main thing I am telling here. Define the purpose of your film: to convey the information or to sell washing powder. Collect as much reference as possible. Researching will create stronger ideas and increase your awareness. See, for example, you are using a washing powder, a short film or advertisement. That information should be conveyed properly. For selling the washing powder, or Sabina washing powder ad நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா, how to do that? Purpose selling the washing powder. So accordingly we have to arrange the frames. So collect as much reference as possible. Researching will create stronger ideas and increase your awareness. Order your incidents and consider the structure. Be aware of the pace and how tell your story. We can all tell the same joke, but some people tell jokes better than others. Some short keywords I am presenting here. In every frame or in every storyboard, there should be continuity. Sound you have to interpret. Music you have to interpret. Movement you can interpret. Composition, color, mood, structure, staging, dialogue are the points to be considered in creating a valuable storyboard. I think it is clear. There should be continuity, sound, music, movement, composition, color, mood, structure, staging, dialogue. Things to be kept in mind before storyboarding. See the valid points. Who is the storyboard for? What is the budget? How much time is there? Get as much as feedback from colleagues as possible. Where will the film be shown? What format should be used? How long is the film? These are things to be kept in mind before storyboard. Consider the emotional response of the audience. How are you going to get their attention? Now, things to be kept in mind while storyboarding. When you are doing, some things you have to consider. Is each drawing necessary? Is the information for each drawing clear? Do the drawings communicate the structure? Does the storyboard contain all the information you have? Consider the camera angle. Consider the camera position. Consider the lighting of the scene. Consider the pace of the film. Consider where the cut should occur. Consider how the cut should occur. I am showing some reference. So activity. See the activity in the actions in the frame. See the close-up. What is the purpose? What is the purpose? So here I want to highlight one important point. Camera position affects emotion. Camera position affects them. For that reference I have shown this. Camera position affects emotion. The camera can be placed anywhere in the scene related to the subject. Different camera positions related to the subject can have different psychological effects on the viewer. Use this to your advantage by emphasizing the emotional importance of the character within the scene. The difference in camera height can be very subtle by moving the camera height.
slightly above or below the character, you give a different feeling of importance to the audience. It is important to realize that you place the camera where you place your audience. Imagine the camera as the direct point of view of your audience. So audience enga paakranga, where is the point of view? These are important things. Eye line is very important in storyboard, in also cinematography. In terms of the camera placement, when looking at a character, the more frontal and direct the look of a character is to the camera, the more engaged the audience will be. So if you arrange in such a way, it will arrest the audience. Direct look in a frame definitely will arrest the weightage of the frame. Direct look. So we talk about this as being the character's eye line. Remember, the camera is a representation of the audience viewpoint. A character staring directly into the camera should be treated as if the character is looking directly at your audience. This involves the audience with the character in the maximum possible way. As the character's eye line moves further away from directly looking at the camera lens towards a profile view, the less engaged the audience will be with the character's reaction respectively. So the character's movement, if you change the character movement, automatically the weightage of the frame will be different. Say composition, static composition na enna appdi paakrom. Static, what is static and what is dynamic? See, what is dynamic? This is dynamic. See, can you see the difference? Static and dynamic. Always see, we have to, if there is a requirement for static, we can use static, but we can involve dynamic composition, then it will arrest the audience. If the composition is dynamic, definitely you can engage the audience. Okay, more static presentations will not engage. Static presentations வந்து தேவை இருந்தால் தான் பயன்படுத்தணும். ஸ்டாட்டிக்கான, if there is a context for static we can use, but static வந்து எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணாது, effective presentation வராது. See, worm's eye view. Worm, what is worm's eye view? So what is the point of view here? இப்போ நான் ஸ்டேஜிங்கை இன்னும் டீப்பாக இங்கே அனலைஸ் பண்ணுறோம். ஸ்டேஜிங் என்ன ரெஃபரன்ஸ், ஸ்டேஜிங் வந்து more clearly I am referring here. Staging refers to the arrangement of characters or objects within your scene and the corresponding character and camera movements. Choreographing your shots and characters in an exciting way creates efficiency with the scene and will bring even the dullest script to life. Interesting staging can cover up bad dialogue and give needed visual interest to unappealing characters. Arguably, one of the most important skills for a storyboard artist is to master staging. ஸ்டேஜிங்ன்றது வந்து ரொம்ப தட் இஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் கரெக்டாக பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரி போர்டு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஒரு குட் ஸ்டேஜிங் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரி போர்டு எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இன் தட் வி ஹாவ் டு ஷோ கேமரா மூமெண்ட்ஸு, கேரக்டர்ஸு மூமெண்ட்டு, கொரியோகிராஃபி, lighting, dialogue presentation, any other activity in the production should be effectively presented. That's what staging says. One basic rule of composition is to never have two objects with equal importance in the frame. Two things with equal importance divide the interest of the viewer and make the picture look flat. புரியுதா? ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஒரு ஃப்ரேமில் வெயிட்டேஜ் எப்போவுமே கொடுக்கக்கூடாது. ரெண்டு விஷயத்துக்கு ஒரு ஃப்ரேமில் வெயிட்டேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அது ஃப்ளாட் ஆகிடும். தட்ஸ் வாட் ஐ எம் டெல்லிங் ஹியர். ஒன் பேசிக் ரூல் ஆஃப் காம்போசிஷன் இஸ் டு நெவர் ஹேவ் டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ். I will show a frame. Give one object more visual weight by making it bigger. Use this compositional staging to support the emotional beat of the scene. See, there is a reference for this. Say, first, see the difference between the first one and second one. In first frame, you are giving two equal importance to the two subjects. புரியுதா? ஒரே சப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். இந்த செகண்ட் ஃப்ரேமில் see, one is bigger and one is small. That is the second one is the effective presentation. Be creative and original with your staging and do your research.
watch movies for inspiration, and how filmmakers might handle difficult stage scenes. Know your subject matter. Imagine a scene in an auto body shop. You would need to know about car repair and how a mechanic would act and talk. ஒரு இங்கே ரெஃபரன்ஸ் சொல்கிறேன் நான். Know your subject matter. Imagine a scene in a auto body shop. You would need to know about car repair and how a mechanic would act and talk. You would also arrange the machines and tools in the garage to create visual interest and opportunities for camera movement. During a conversation with a client, a mechanic might slide out from under a car, get up and reach for some tools in the back of the scene. Imagine all of the wonderful foreground elements you can add pausing in front of the camera as a mechanic walks through his garage. All of these elements can be used for visual and emotional advantage by the storyboard artist. In the reference paranga, suppose you are showing a mechanic garage. The entire properties in that garage you have to keenly arrange. Presentation should be effective. You have to convey the right meaning. Whatever you show, there is a meaning. Whatever, even something, some property in the frame will have a meaning. That is very important. Unwanted things to be eliminated. For mechanic set நீங்க காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த relevant materials அங்க இருக்கணும். Unrelevant to mechanic set should not be there. That is what the frame says. That is what staging says. What is depth? What is depth? One elusive concept for young artists to achieve is a sense of depth in a storyboard. The default tendency is to create a flat image with little perspective or depth cues. As artists, we often talk about a scene as having deep space versus flat space. Deep space is a scene with a clear and expansive sense of space. Deep space is a scene with a clear and expansive sense of space. A flat space scene is one where characters might be up against a wall or in front of a stage backdrop, limiting the distance your eyes can travel within a scene. அதாவது பர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லாத ஃப்ரேம்லாம் வந்து ஃப்ளாட் ஸ்பேஸ் பர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லை. இப்போ ஒரு பேக்ட்ராப் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேமில் வந்து யூ cannot travel inside. Suppose open, it's an open area. You can show the entire perspective. You can show elements which are back small, and you can show elements which are in the front. You can show them bigger. Perspective. What is perspective? Foreground should be effective. Yeah. Foreground should be effective. See the difference. நான் இப்போ சொன்ன விஷயத்துக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் காமிச்சிருக்கேன். செகண்ட் வந்து ஃப்ளாட், because there is something, there is a closure, there is nothing to travel in the second frame, but in the first frame you can travel. See there is a perspective of human figures and perspective of elements. So first frame can make the audience attention effectively. First frame can make the audience attention effectively. Second frame, audience attention will be less because of the backstage. Perspective is one of the most useful tools to create the illusion of depth. You should use a perspective grid in almost every frame you draw. The grid is a quick and easy shorthand to establish a camera height and to give a sense of depth within the frame. A drawing without a perspective grid leaves room for interpretation and might indicate a camera height that you don't intend. A perspective can be a complicated and intimidating subject, but what we will describe here is a specific use of perspective as applied to storyboard images. So இங்கே வந்து நம்ம storyboardக்கு perspective என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். See what is one point perspective? You know what is one point perspective? All the lines traveling should meet in one line. 3 ரெஃபரன்ஸ் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஹாரிசான் லைன் போடுறோம், தென் எல்லா லைன்ஸும் கிரவுண்டில் இருக்க எல்லா லைனும் அங்கே ட்ராவல் ஆகுது. இது இன்னும் எக்ஸ்பான்ஷன். இது கிளியர் சார்? 2 பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்னா 2 பாயிண்ட் வரணும். அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் என்னன்றதை இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள். ஸோ ரெண்டு கோயின்சிடென்ஸ், 2 எண்ட் வரணும். See, this is the exact reference. You can show a corner of a building or a corner of a street. Okay? There should be 2 vanishing points. 3 point perspective, 3 vanishing points.
இதை ஏன் இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஸ்டோரி போர்டிங்க்கும் கேமரா ப்ரெசன்டேஷனுக்கும் சினிமாட்டோகிராஃபருக்கும் பர்ஸ்பெக்டிவ் தெரிஞ்சால்தான் அது எஃபெக்டிவாக பண்ணணும். பர்ஸ்பெக்டிவ் நாலேஜ் இல்லாமல் ஒரு கேமராமேன் ஒர்க் பண்ணாருன்னா தட் ப்ரெசன்டேஷன் வில் நாட் பி எஃபெக்டிவ். பர்ஸ்பெக்டிவ் ரெஃபரன்ஸு நான் முன்னாடி வந்து ட்ராயிங்காக காமிச்சேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இமேஜோட 1 பாயிண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ். ஓகே, see the pillar, ceiling, floor எல்லாமே கோயின்சிடென்ஸ் எங்கே போகுதுன்னு பாருங்கள். மெயின் பாயிண்ட். ஓகே, then 2 point perspective. See the corner building and இதை 3 point கூட சொல்லலாம். ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து மூணு பர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்கும் இதில். It is not only 2 point, it is also can be interpreted for 3 point because we can show 3 angles. Reference for 3 point perspective. Another reference. I am going to talk something about size. What you show bigger, what you show small, and how you are showing, how you are changing the size in a frame. That depends. That gives more meaning. எதை ஒன்று டக்குன்னு சின்னதாக காமிச்சிட்டு திடீர்னு பெருசாக காட்டுறது. இப்போ ட்ரெயின் வருது, ரொம்ப தூரத்தில் ட்ரெயின் வருது, சின்னதாக காட்டுறது. அப்புறம் அந்த ட்ரெயினை க்ளோஸ் அப் பண்ணுறீங்கன்னா சின்னதுலேருந்து பெருசாக காட்டணும். அந்த ட்ராவல் நீங்கள் பண்ணணும். With a single object, a change in size from one frame to the next creates a sense of depth. With a single object, a change in size from one frame to the next creates a sense of depth. Objects that grow appear to come closer, and objects that shrink appear to move further away from us. This change in size of the objects within the scene adds visual interest and depth to the shots. The change in size என்ன கிரியேட் பண்ணுது? It creates a visual interest. Audience will be attracted. ஆடியன்ஸுக்கு வந்து எல்லா ஃப்ரேமுமே ஆடியன்ஸ் பார்க்குறாங்கன்றத ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். This is viewed by so many peopleங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். எந்த ஃப்ரேம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஃப்ரேம்லாம் தான் சேஞ்ச் இன் சைஸ் ஃப்ரேம். எந்த இடத்துல எதை வந்து சைஸை காமிக்கணுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீ எல்லா ஃப்ரேமையும் டைனமிக்காக இல்லாமல் ஃப்ளாட்டாகவும் டெப்த் இல்லாமல் நீ ஃப்ரேம் வச்சிங்கன்னா அந்த ஃப்ரேம் வந்து என்ன பெரிய சினிமா நீங்கள் பண்ணிங்கனாலும் அது வந்து வேலைக்காகும். சப்ஜெக்ட் சைஸ் சொல்கிறேன், அதே சமயத்தில் பர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்கிறேன், சப்ஜெக்ட் சைஸ் சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது வெயிட்டேஜ், கிவிங் வெயிட்டேஜ் டு 2 subjects in a frame. That also is not good. Equal giving weightage to 2 subjects in a frame. ஒரு ஃப்ரேமில் ஒரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு தான் வெயிட்டேஜ் இருக்குது. அது இன்னொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கு நீங்கள் போகிறேன்னா அது வேறு ஷார்ட்டில் தான் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த ஷார்ட், யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் த சீன். say a car, okay, see the frame now, see the close up. See, these are all there is a requirement in the subject. Long shot காமிச்சிட்டீங்க, காரை பற்றி பேசுகிறீங்க, லாங் ஷாட் காமிச்சிட்டீங்க, அப்போ கண்டிப்பாக க்ளோஸ்அப் வரணும். புரியுதா? இந்த ஒரே இதை வச்சுட்டு கதை சொல்லக்கூடாது, ஒரே சைஸை வச்சுக்கிட்டு நீ கதை சொல்லக்கூடாது. தேர் ஷுட் பி ரெலவெண்ட். லாங்கு தேவைப்படும் போது லாங்கை காமிக்கணும், க்ளோஸ்அப் காமிக்கும் போது க்ளோஸ்அப் காமிக்கணும். அப்போ தான் மீனிங் டிரைவ் ஆகும். இந்த கார் எங்கே இருந்துச்சு, ஃப்ரம் விச் பிளேஸ் இட் ஸ்டார்டட் இட்ஸ் ஜர்னி. the direction of the frame தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதா? இப்போ ட்ரெயின் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டுக்கு போகுது அப்படின்னு நீங்கள் ஃப்ரேம் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டு இதை வந்து எடிட்டிங்கில் ஃபாலோ பண்ணணும். கரெக்டா? இப்படி ட்ரெயினை காமிச்சிட்டு அப்புறம் இப்படி ட்ரெயினை காமிச்சுன்னா கன்ஃபியூஷன், தேர் வில் பி கன்ஃபியூஷன். அண்ட் சைஸ், சேஞ்ச் இன் சைஸ் எதுக்கு சொல்கிறோன்னா, சேஞ்ச் இன் சைஸ் வந்து என்ன, வாட் இஸ் த மீனிங் யூ ஆர் கிவிங். ஒரு ட்ரெயினை ரொம்ப தூரத்தில் வரதா நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த சைஸ் தான் நீங்கள் காமிக்கணும். அந்த இடத்துல க்ளோஸ்அப் வைக்கக்கூடாது. ட்ரெயின் ரொம்ப தூரத்தில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நீ போய் க்ளோஸ்அப் வைக்கலாமா? இருக்கக்கூடாது, மீனிங் கான்ட்ரரி ஆகிடும். ஸோ சேஞ்ச் இன் சைஸுங்கிறது ஆக்சுவலி வாட் யூ ஆர் கன்வேயிங், த ஃப்ரேம் ஷுட் சிங்க் வித் த text. Okay, the frame should sync with the text. Storyboards are an informational tool. They are a quick shorthand.
for storytelling meant for a small audience generally consisting of directors, actors, cinematographers and other film professionals. யாருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு? டீம், ஃபிலிம் க்ரூவுக்கு தான் ஸ்டோரி போர்டு. அது வந்து பெரிய எல்லாரும் பார்க்க போகிறது. ஸ்டோரி போர்டு வந்து ஒரு கேலண்டர் கிடையாது. ஸ்டோரி போர்டு இஸ் நாட் அ கேலண்டர். எவ்ரிபடி இஸ் நாட் கோயிங் டு see the story board. The person who is going to work in the film, the team members who are involved in the crew, அவங்களுக்காக தான். இட்ஸ் a dictionary, it's a directory, reference. You can something you have forgot, you can refer. You don't know something in the script, see the storyboard. It is available with picture. Okay, so it's a ஒரு லிமிட்டட் ஆடியன்ஸ்க்காக பண்ணுறது ஸ்டோரி போர்டு. ஸ்டோரி போர்டு வந்து ஒரு பெயிண்டிங் கிடையாது. ஸ்டோரி போர்டு இஸ் நாட் அ பெயிண்டிங், யார் வேணால் பார்க்குற விஷயம் கிடையாது. இட் இஸ் பர்பஸ்ஃபுல்லி மேட். ஸ்டோரி போர்டு இஸ் பர்பஸ்ஃபுல்லி மேட். இஸ் கிளியர்? ஸோ தே ஆர்ன்ட் மென்ட் டு பி பப்ளிஷ். புக் போட போகிறது கிடையாது. They are not meant to be published, adored or admired as beautiful work of art and are only used within the duration of production. Thousands of drawings may be produced for a particular project. நிறைய ஸ்டோரி போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். கொஞ்சம் ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணிட்டீங்க, என்ன ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டே இருக்குது, சில விஷயத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரி போர்டு தேவை இருக்குன்னா அப்போ கூட ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணுவோம். ப்ரொடக்ஷன் சைட்டில் கூட நான் ஐ எம் டெல்லிங் சம் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஃபைட் சீனு, இங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணுறது, என்ன ஒரு வீட்டு மாடியிலேருந்து குதிக்கிறது, அடுத்த மாடிக்கு போகிறது, இந்த சீக்வன்ஸில் ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, கேமராமேனுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அப்படின்னா யூஸ் ஸ்டோரி போர்ட். இல்லையா? ஆங்கிள் எங்கே ஜம்ப் பண்ணுறான் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டோரி போர்டை போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஸ்டோரி போர்டை போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். சம் காம்ப்ளிகேட்டட் சீன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ஃபைட்டு இல்லை காம்ப்ளிகேட்டடான சேசிங், என்ன ஏதாவது ஒரு மாதிரி சீன்னா அந்த சீனை டைரக்டரால் விஷுவலைஸ் பண்ணி சொல்ல முடியல அப்படின்னு வச்சுங்க, ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்ட். ஸோ அதனால் தெர் இஸ் எனி டைம் வி கேன் நீட் ஸ்டோரி போர்ட், எனி டைம். இது இப்போ அப்போ தான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. ப்ரொடக்ஷன் சைடில் வந்து நான் வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ஆஸ் அ டைரக்டர், வாட் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங், I want to communicate to the cameraman. So storyboard has got more. It's a valid document to explain the actual need. First storyboard வந்து இந்த early period full filmக்குலாம் பண்ணவே இல்லை. The early period storyboard history, I am going to the back history of storyboard historyல அப்போலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா படம் ஃபுல்லாக ஸ்டோரி போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. தே ஒன்ட் மேக், தே வில் டூ இந்த சீன்ஸ், காம்ப்ளிகேட்டட் சீன்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோரி போர்டே பண்ணுவோம். ஒரு சுச்சுவேஷனு, ஒரு சேசிங்கு, அதுக்கு மட்டும் பண்ணி காமிச்சிடுவோம். அதுதான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா தான் படத்துக்கு ஃபுல்லாக லெங்க்த்தாக பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஏன் அப்போ பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா தட் கேனாட் பி இன்டர்பிரட்டட். அந்த விஷயத்தை புரிய வைக்க முடியாது. ஒரு இன்சிடென்ட், ஒரு சின்ன சீன், அந்த சீனில் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஷாட் இருக்குது, அந்த ஷார்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலன்றது தான் ஸ்டோரி போர்ட். ஸோ ஸ்டோரி போர்டு இப்படி தான் வந்துச்சு. த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்டோரி போர்டு எப்படி வந்துச்சுன்னா தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி, அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஸ்டோரி போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் ஃபுல் லெங்க் ஸ்டோரி போர்ட். ஸ்டோரி போர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ரீடன், சேஞ்ச் ஆர் டிஸ்கார்டட். பண்ண ஸ்டோரி போர்டு சரியாக கன்வே ஆகலாம், திருப்பி பண்ணணும். புரியுதா? பிகாஸ் பர்பஸ் சால்வ் ஆகலை, அது ப்ரொடக்ஷன் ஷூட் பண்ணும்போது அது சால்வ் ஆகலை, அப்போ வேறு ஸ்டோரி போர்ட் பண்ணேன், ரீஒர்க் பண்ணேன். Storyboards are disposable art. A rough draft of the movie. Disposable art, rough draft of the movie. One advantage for the modern artist is to use digital tools to create storyboards. Now there are softwares to make storyboards. The template is available. Scale la ni panave venam. Ratio la template la adha work pannu. Digital storyboard. Idha. So one advantage of the modern artist is to use digital tools to create storyboards. Digital tools and computer work speed things up. Considerably, but a thorough understanding of drawing shortcuts is still important. See this frame. See this effective frame. The frame storyboard la dhaan solla mudiyum. Na explain panna kuda puriyadhu. The frame storyboard la dhaan solla mudiyum. The angle storyboard la dhaan solla mudiyum. Explain panna mudiyadhu.
புரியுதா? எனக்கு இந்த ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னு கேமராமேனையோ இல்லை பர்ஃபார்மரையோ நடிக்கிறவனையோ நான் இந்த ஆங்கிள் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் போய் நில்லுங்க அப்படின்னா அதனால் பண்ண முடியாது. புரியுதா? ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேமராமேன் டாப் ஆங்கிள் எடுக்கிறதுக்கு போயிடுவார் அவர். இது எப்படி பண்ணணுன்ட்டு எங்கே வச்சா எங்கே கேமரா முக்கியம் மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா. தே வில் கெட் எவ்ரிபடி வில் கோ டு த பொசிஷன். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டோரி. இது வரைக்கும் கதை, ஸ்டோரி போர்டு, ப்ரெசன்டேஷன், ஃப்ரேம் பற்றி பேசிட்டு வாங்க. இப்போ ஸ்டோரி பற்றி பேசுகிறோம். என்ன மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் லெக்சர் இஸ் ஸ்டோரி. மேடம் அதான் சொன்னாங்க ஸ்டோரி பற்றி பேசணும். ஸோ ஸ்டோரி, வாட் இஸ் எ ஸ்டோரி? A story can really be almost anything. A collection of jokes, a photo montage, or a recap of an event can all be loosely labeled a story. A story in regards to visual storytelling and cinema has a deeper meaning and requires more thought around its structure. For the purpose of visual storytelling, a story can be defined as a progression from point A to point B. A progression from point A to B, the emotional journey of a character in the pursuit of going from point A to point B. Describing the emotional journey of a character in images and the correct placement of these images in sequence is what creates a story structure. The simple definition for story, is it clear? A simple definition. Anything you can say. The one travel la நீங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லலாம். Now, what is a protagonist? Who is a protagonist? Who is a protagonist? Protagonist, antagonist, தெரியுமா? Who is a protagonist? The leading character or one of the major characters in a play, film, novel, etc. is a protagonist. Hero. Hero is a positive character, is a protagonist. Antagonist, a person who is opposed, who is opposing the protagonist. Person who is opposing the protagonist is the antagonist, struggles against or competes with another opponent, adversary. What is three-act structure? A story with a beginning. A story with a beginning, middle and end is traditionally broken down into three-act structure. Screenwriter Syed Field made this ancient storytelling tool unique for screenwriters in 1978 with the publishing of his book Screenplay. The three-act structure யார் கொண்டு வந்தது? Syed Field. He has published a book called Screenplay. அந்த புக்கு பாருங்க, இட்ஸ் a very useful book. Okay? The three-act structure எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு பேசிக். The story is usually divided into three acts as mentioned above. The first act is the setup and the identification of characters and the problem. The second act is the process of dealing with the problem. And the third act is how the problem is finally resolved. Sequence. What is a sequence? What is a three act என்னன்னு தெரியுதா? What is three act? Are you able to what is three act structure? Middle, first part establishing, middle part climax. இதுதான் வந்து ஸ்டோரி ஸ்ட்ரக்சர். இது வந்து நீங்க வந்து இது இருந்தா தான் ஸ்டோரி. அந்த டிராவல்ல அந்த A to B வந்தாங்க வரும்போது ஏதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அன்னைக்கே. That should be solved the day. Then there is the end for the story. So each act is a collection of sequences. A sequence is a collection of closely related scenes that form a unified whole, generally to drive home a particular story point of the act. See, what is a scene? Each sequence is divided into scenes. Each sequence is divided into scenes. A scene is a collection of dramatic beats unified by character, location, time, or theme. Each scene needs an objective. Every scene needs an objective. Objective இல்லாம எந்த சீனுமே கிடையாது. So the scene objective must relate to the overall objective of the arc of the story. Scene objective வந்து overall storyயோட sync ஆகும். Each scene causes change or turning points in four ways. ஒவ்வொரு சீன்லயும் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கும். என்ன டேர்னிங் பாயிண்ட் இருக்கணும்? ஏதாவது ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கணும், ஏதாவது ஒரு இன்க்ரீஸ் கியூரியாசிட்டி இருக்கணும், ஏதாவது ஒரு இன்சைட் இருக்கணும், ஏதாவது ஒரு நியூ டைரக்ஷன் இருக்கணும். அப்போ தான் அந்த சீன் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். வாட் இஸ் சர்ப்ரைஸ்? ஏதாவது ஒரு சர்ப்ரைஸ் அந்த சீனில் வரணும். அப்போ தான் அந்த சீன் வேலிட். ஏதாவது ஒரு கியூரியாசிட்டியாக அந்த சீனில் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும். அந்த தட் மேபி யூஸிங் எ ஃப்ரேம் ஆல்சோ யூ கேன் கிரியேட் கியூரியாசிட்டி. தட்ஸ் வை ஐ டோல்டு டெப்த்தான ஃப்ரேம் வைக்கணும். அப்போ தான் கியூரியாசிட்டி வரும். ஃப்ரேம் டெப்த்தாக இருந்தால் தான். நீங்கள் ஃப்ளாட் ஃப்ரேம் வச்சிங்கன்னா கியூரியாசிட்டி வராது.
அதே மாதிரி டைரெக்டாக ஆடியன்ஸ் பேசுகிற மாதிரி, ஆடியன்ஸை பார்த்து பேசுகிற மாதிரி சீன்லாம் நீங்கள் வைக்கணும். கேரக்டர் வந்து என்ன, கேமராவை நேராக பார்த்து பேசினா என்ன மீனிங்னா உன்னை பார்த்து பேசுகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ் வில் கிரியேட் கியூரியாசிட்டி. புரியுதா? நீ அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரேம் வச்சுன்னு வச்சுக்கங்க, கியூரியாசிட்டியே வராது, அந்த ட்ராவலே பண்ண முடியாது. ஸோ ஒவ்வொரு சீன்லேயும் சர்ப்ரைஸ் இருக்கணும், கியூரியாசிட்டி இருக்கணும். இன்சைட்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த என்ன நீங்கள் அது உள்ளே வந்து ட்ராவல் பண்ண வைக்கணும். ஏதாவது ஒரு ஆழமான விஷயத்த என்ன அது உள்ளே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண, ஒரு இன்சைட், ஒரு ஒரு இது வரைக்கும் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொன்னதா அந்த ஃப்ரேமில் நீங்கள் காமிக்கணும். அதுதான் இன்சைட். நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் ஃபிலிம் இஸ் அன் இன்சைட் இன் சினிமா. நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் இஸ் எ ஃபிலிம் இன் இன்சைட், பிகாஸ் த கான்செப்ட் memory loss was not handled in any film earlier. Okay? புரியுதா? ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிராமட்டிக் கான்செப்ட் சினிமா சீனில் இருக்கும்போது தான் என்ன அந்த சீன் எஃபெக்டிவ். இஸ் இட் கிளியர்? தென் நியூ டைரக்ஷன் சேஞ்சஸ் த கோர்ஸ் இன் த ஃபிலிம் ஆஃப்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் events. Okay? Next, shots. Once a story begins to be expressed in the language of cinema, each moment can be expressed through a series of camera setups known as shots. ஒவ்வொரு ஷாட்டும் எஃபெக்டிவ். இப்போ சீன் பார்த்தீங்க, ஷாட் is a basic component of the frame. Shot is the basic component. So shots are unique to film, although comics can also be said to have shots, in that a novel, a play or a screenplay can have a story, acts, sequences, scenes and beats, but only the film can have shots. As a story artist, each shot is defined by a number of decisions you have made, which include, say in story, காமிக்ஸில் இருக்கிற ஃப்ரேமை வந்து நம்ம வந்து ஷார்ட்னு சொல்ல மாட்டோம். காமிக்ஸ் வந்து ஃப்ரேம், it's a frame, but short means that's a language used in film. Okay? That is a language used in film. Which subject is the camera looking at? How high of the ground is the camera? Which direction is the camera pointed? Is it a wide angle or lens shot? Wide angle or long lens shot? How is the image cropped? What part of the action is being shown at this moment and when does it start and stop? So இது எல்லாமே ஃப்ரேமில் இம்பார்ட்டண்ட்டு. Each shot is a collection of beats. Beats are collections of actions that describe a single thought. Beats are collections of actions that describe a single thought. If you were at a movie describing the action to a blind friend, how would you describe it? See, if you were at a movie describing the action to a blind friend, how would you describe it? Each sentence you use would likely to describe a beat. So, அங்கே ஆடியோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். A beat is the smallest unit of action within a visual story. For example, within a shot, there might be many beats to signify the different moments or breaks in action. You know what is beat now? Each shot is a collection of beats. Beats are collections of actions that describe a single thought. Let's take, for example, a character taking a sip of water, then looking to the right. I would consider grabbing a cup as beat 1 and drinking as beat 2 and looking to the right is beat 3. பாருங்க, தண்ணி குடிக்கிறது, ஒரு கப்பில் தண்ணி குடிக்கிறத 3 பீட்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா கவனி. See, what is that? Let's take, for example, a character taking a sip of water then looking to the right. தண்ணி குடிக்கிறாரு, அப்போ ரைட் சைடில் பார்க்குறாரு. இப்போ beat 1 drinking, அதாவது grabbing a cup is beat 1. Grabbing a cup is beat 1. Then drinking as beat 2. Then looking to the right, beat 3. இந்த ஆக்ஷனை மூணு டிவிஷனாக பிரிக்கிறோம். ஒரு கப்பில் தண்ணி குடிச்சிட்டு திரும்பி பார்க்குறத 3 டிவிஷனாக நம்ம பிரிக்கிறோம். What is a screenplay? The nature of the screenplay is the same as it always been.
The screenplay is a story told with pictures, in dialogue and description, and placed within the context of the dramatic structure. It is the art of visual storytelling. Screenplayங்கிறது என்னது? Act of visual storytelling. Visual storytelling என்றது என்னது? You have to tell a story in the visual context. It is not storytelling like a writer writing a narration. It is not a writer writing a narration. It is a visualization. Screenplayங்கிறது visualization. இதுதான் நாவல் ரைட்டிங்க்கும் ஸ்க்ரீன்பிளேக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். கதை எழுதுறதுக்கும் திரைக்கதை எழுதுறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே நான் சொல்கிறேன். திரைக்கதைங்கிறது வேறு, கதைங்கிறது வேறு. கதைங்கிறது இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். everything described in words. You have to take visual. You have to imagine. புரியுதா? ஸ்டோரி ரைட்டிங், வேர்ட்ஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன். You have to imagine the content. But screenplay, you are giving the content as visuals. You are giving the content as visuals. ஒரு சென்டென்ஸில் ஆத்தர் சொல்லிட்டு போயிடலாம். எஸ், an author can tell anything in a sentence. அந்த சென்டென்ஸை நம்ம புக்காக படிக்கும்போது நாம் இமேஜின் பண்ணிக்கிறோம். டெக்ஸ்ட்டை வந்து நாம் இமேஜின் பண்ணுறோம். ஆனால் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி நீங்கள் வைக்கணும். யூ நீட் எ சப்ஜெக்ட். You need more than just an idea to start writing a screenplay. ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுறதுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும். You need a subject to embody and dramatize the idea. A subject is defined as an action and a character. What is a subject? A subject is defined as an action and a character. An action is what the story is about, and a character is who the story is about. An action is what the story is about, and a character who the story is about. Every screenplay has a subject. It is what the story is about. If we remember that a screenplay is like a noun about a person in a place doing his, her thing, we can see that a person is the main character and doing his, her thing is the action. If we remember that a screenplay is like a noun about a person in a place doing his, her thing, we can see that the person is the main character and doing his, her thing is the action. So when we talk about the subject of a screenplay, we are talking about an action and a character or characters. Every screenplay dramatizes an action and a character. You as the screenwriter must know who your movie is about and what happens to him or her. It is a primary principle in writing, not only in screenplays but in all forms of writing. Knowing your subject is the starting point of writing the screenplay. What is conflict in storyline? What is internal conflict, external conflict? Any idea? What is internal and external conflict? What is internal? What is conflict actually? What is conflict? Any problem you are interpreting is a conflict. Any knot you are tying is a conflict. Any issue is a conflict. Okay? Then what is internal conflict? What is external conflict? Something going on around in your mind. That is something in your inner activity. That is called internal. A film like psychological films like there are a lot of psychological films. Onion, something like that. Gazini. These are all internal conflict. Okay. External conflict, issue of the society. Issue happened in the outside world. External conflict. Anything around the society, around the environment. Now, முதல்வன் film, external conflict. Is it some issue, some public issue, some social issue? External conflict. What is a catalyst? It is a catalyst. It is an event indicating our story has started. கான்ஃப்ளிக்ட்டுக்கான ஓப்பனிங் தான் கேட்டலிஸ்ட். ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள், அதுதான் கேட்டலிஸ்ட். ப்ராப்ளம் வருது, பஸ்ஸில் பர்ஸு மிஸ் ஆயிடுச்சு, அந்த சீன் தான் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? பஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு, மணி லாஸ்ட், how to ப்ரொசீட்.
I cannot do it. If I don't have money, nah, my action is totally disturbed. The day is spoiled. The day is spoiled. Yeah, something. So how to handle the day? Story. How to handle without money? How I am facing the day? How I am facing the day? That is the story. So now I am giving some screenwriters in industry. Screenwriters in industry. Director screenwriter. சில இடத்துல டைரக்டரே screenwriter. So some example அமீர், பாலா, பாலச்சந்தர், பாலகுமாரன், பாக்யராஜ், பாரதி ராஜா, கமலஹாசன். ஏன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து வெற்றிமாறன், இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களே வந்து கதைகளை எழுதுறாங்க. ஓகே, ரைட், இஸ் இட் கிளியர்? Then Selvaraj, famous R. Selvaraj, Arur Das, 1000 films over 40 years. Arur Das, 1000 films over 40 years. Arur Das. Director Balu Mahendra, Mahendran, Selvaragavan, Sasi, Sudha Gombara, B.C. Goganathan. I am showing some script format. Script format பாருங்க, என்னெல்லாம் இருக்கணும்னு பாருங்க. என்ன ஒரு ஃபார்மேட்டில் இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க யூஜியில். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டாக இருக்கணும். இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர்னால் அது கரெக்டான ஃப்ரேமில் இருக்கணும். சீன் ஹெட்டிங்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும். நவ் தெர் ஆர் சாஃப்ட்வேர்ஸ், நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது. சாஃப்ட்வேர்லேயே நீங்கள் பண்ணலாம். மெயின் some of the important Indian filmmakers, வெற்றிமாறன், செல்வராகவன், கௌதம் வாசுதேவ மேனன், பாலா, சேரன், பார்த்திபன், பாலாஜி சக்திவேல், பாலாஜி தரணிதரன் is the director who made நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும். Then ஜெகநாதன், கிறிஸ்டோபர் நோலன் in English, ராஜ்குமார் இரானி in Hindi, ராஜேஷ் எம் செல்வா, அடூர் கோபாலகிருஷ்ணன், சத்யஜித் ரே, மிர்னால் சென், நந்திதா தாஸ், சங்கர் பச்சன், ஏகே லோகிதாஸ். லோகிதாஸ் பற்றி நான் சொல்லணும். Very important person. Please listen. A.K. Logidas is no more, but a person who has given successful screenplays in Malayalam industry. Most of the successful films were done by screenplay writer. As a screen, he has been a backbone to most of the directors. நிறைய படங்களுடைய டைரக்டர்ஸுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து ஒர்க் பண்ணாங்க. He is also a director. But apart from that, as a story writer and screenwriter, Logidas has done a tremendous job. Son John Abraham, C.P. Malayal, Shaji Karun, Shankar, Vinod, Ajay Jnanamuthu. This is what all about story, storyboard and frame. I think you enjoyed the session. I have covered almost the basics of storyboard making and visualization of frame. Thank you for listening patiently the lecture, and I hope you will enjoy the contents effectively. Thank you once again.